Estas desplazando por el teléfono y las dos de la mañana. Viendo a otras personas vivir la vida que tú deseas, sintiendo es dolor familiar en el pecho. Otra relación terminó. Otra amistad se desvanecia. Otra conexión que prometía todo pero no entregó nada. Y en la oscuridad de habitación, esa pregunta vuelve a susurrar. ¿Por qué nadie me ama de verdad? No el efecto superficial, no la aprobación condicionada, sino un amor real, profundo y duradero. Lo has intentado todo, has sido más amable, más disponible, más complaciente. Te has doblado en formas que apenas se parecen a quien eres. Y hacia el amor se te escapa entre los dedos como reina. Aquí está la verdad que nadie quiere decir. La verdad que Carrion pasó toda su vida intentando despertar en las personas. El amor que buscas desesperadamente en otros es imposible de recibir. Mientras sigas huyendo de la persona que has estado evitando toda la vida. Tú mismo, Carl Jung, uno de los psicólogos más profundos que han existido, descubrió algo que sacó los cimientos de todo lo que nos han enseñado sobre el amor. Y las relaciones. Descubrió que no solo tenemos una personalidad consciente, la versión de nosotros que mostramos al mundo, también tenemos lo que él llama la sombra, todas las partes de nosotros mismos, que hemos rechazado, ocultado y fingido que no existen, son las emociones que hemos etiquetado, como males, los deseos que nos enseñaron a reprimir, los aspectos de nuestra personalidad por los que fuimos avergonzados. Y aquí viene lo brutal. Cada relación de vida está siendo saboteada por esa sombra. Que te niegas a reconocer, no estás fallando en el amor porque no seas digno de amor. Estás fallando porque ni siquiera estás apreciando como de ser completo, pensalo, cuando fue la última vez que dejas que alguien te viera enojado, sin disculpar inmediatamente por tu enojo. Cuando fue la última vez que expresaste una necesidad sin envolverla en capas de justificación? Cuando fue la última vez que estuviste en desacuerdo con alguien? ¿Qué te importa sin es miedo nauseabundo de que pueda abandonar? Si eres honesto contigo mismo, te darás cuenta de que la mayoría de tus relaciones no son realmente relaciones, son actuaciones. Estás interpretando un personaje que crees que los demás amarán. Y luego te preguntas por qué te sientes tan solo incluso rodeado de gente. Jung llama esto la persona. La máscara que creemos para ser aceptables en los demás, pero aquí está la ironía devastadora. Cuando más ocultas tu verdadero yo para obtener amor, menos capaz te vuelves de recibirlo realmente. De mostrar cómo se manifiesta esto. Conoces a alguien nuevo, hay química, emoción, posibilidad. Al principio estás en tu mejor versión, es complaciente, tranquilo, nunca demasiado, nunca insuficiente. Es la versión perfecta de ti mismo, lo que significa que en realidad no eres tú. Y por un tiempo funciona. Parece que les gustas. Estás recibiendo la validación que tanto anhelas, pero lenta y inevitablemente. Tu sombra empieza a filtrarse. Te irritas por cosas pequeñas. Sientes celos. Quieres más atención de la que recibes. Tienes necesidades que te avergüenza expresar. Y en lugar de reconocer esto como experiencias humanas normales, entras en pánico. Crees que hay algo mal contigo. Así que impuges esos sentimientos a más profundo. Te esfuerzas más por mantener la máscara. Y la distancia entre tu yo auténtico y tu yo interpretado se hace cada vez mayor. Mientras tanto, la otra persona empieza a sentir que algo no encaja. No sabe exactamente qué es, pero siente que está en una relación con alguien que no está completamente presente. Y tiene razón, no estás completamente ahí porque la mente de ti está ocupada gestionando y suprimiendo las partes. Que crees que no son dignas de amor. Ya no entendía que esto crea una situación imposible. No puede ser amado por quien eres si quien eres está enterrado bajo capas de fingimiento. Y no puedes dejar de fingir hasta que hagas las paces con todas las partes de ti. Que aprendiste a odiar. Esta es la verdad brutal. El trabajo de volverte amable de amar no consiste en ser más perfecto, más complaciente o más acomodador, consiste en volver más completo. Entonces,
¿Qué significa realmente integrar de sombra? Significa dejar de hacer el trabajo agotador de rechazar partes de ti mismo. Significa mirar directamente las cualidades que has pasado ecos intentando convencer a todos, incluido a ti, de que no tienes. Es egoísta a veces, sí, y eso es humano, sientes celos, inseguridad, o puedes, sí, como todos los demás, no lo admiten. Hay partes de ti que son caducas, demandantes, difíciles, absolutamente. Y acquiesce lo que Jung descubrió. Esas partes no desaparecen cuando las ignoras. No se van cuando las reprimes. Crecen en la oscuridad y se filtran de formas que no puedes controlar. Sabotean tus relations a través de la agresión pasiva cuando no puedes expresar enojo directo. Crean apego ansioso cuando no reconoces tu necesidad de independencia. Se manifiestan como celos y control cuando no admites tus propias inseguridades. La sombra no solo afecta cómo te relacionas con los demás, sino también aquellas como pareja. Jung habló de la proyección, el proceso inconsciente de ver en otros lo que nos negamos a ver en nosotros mismos. Si has reprimido tu enojo, te sentirás atraído por personas que lo expresan libremente. Y luego las resentirás por ello. Si has enterrado tu vulnerabilidad, te atraerán personas emocionalmente expresivas. Y luego te sentirás abrumado por sus necesidades. Si has rechazado tu ambición, te unirás a personas impulsivas y luego las criticarás por no estar lo suficientemente presentes. Tus relaciones se convierten en un escenario donde representas los conflictos internos que no quieres enfrentar directamente. Elijah's parejas que encarnan de sombra y luego gastas toda tu energía intentando cambiarlas. Cuando lo que realmente necesitas cambiar esta relación contigo mismo. Y se vuelve aún más incómodo. Jung cree que enamorarse en sí mismo suele ser una proyección de la sombra. Esa atracción intensa, obsesiva, que no te deja comer ni dormir, muchas veces no tiene que ver con la otra persona. Tiene que ver con ver refugiado, te yo rechazado. Ellos parecen seguros donde te sientes inseguro. Son libres donde es rígido. Son apasionados donde te contienes. No te estás enamorando de ellos. Te estás enamorando de las partes de ti que has perdido y que ves reflejadas en ellos. Y por eso tantas relations, que empiezan con una química intensa terminan en una decepción igual de intensa. Cuando la proyección se desvanece. Cuando te das cuenta de que esa persona no es de complementos sino otro ser humano imperfecto. La magia desaparece, no porque los hayan cambiado, sino porque nunca los ves con claridad desde el principio. Entonces, ¿cómo rompes ese ciclo? ¿Cómo dejas de sabotear el amor en es de que pueda volverse real? La respuesta de Jung es incómodamente simple. Tienes que hacer lo único que has estado evitando. Tienes que girar de hacia de sombra en lugar de huir de ella. Esto no se trata de pensamiento positivo, afirmaciones o convencer de que ya eres perfecto tal como eres. Se trata de tener el courage de admitir que no siempre eres amable, no siempre paciente, no siempre seguro, y que eso está bien. Se trata de reconocer las partes de ti que están necesitadas, enojadas, necesitadas, egoístas, críticas. No para quedarte atrapado en ellas, sino para dejar de fingir que no existen. Cuando empiezas a hacer este trabajo, ocurre algo notable. Dejas de necesitar que los demás son perfectos porque has dejado de exigir perfección a ti. Dejas de sentirte amenazado cuando alguien muestra sus partes difíciles. Porque ya haces las paces con las tallas, te vuelves capaz de una intimidad real. No la falsa donde dos personas con máscaras fingen conectarse, sino la verdadera. Donde dos personas completas se ven con claridad y un así eligen cuidarse. Jung llama esto individuación, el proceso de volver psicológicamente completo. Y fue claro en algo. No puedes amar verdaderamente ni ser amado hasta que hagas este trabajo. Porque el amor no consiste en encontrar a alguien que acepte la versión cuidadosamente dotada de ti, que estás dispuesto a mostrar. El amor es estar con alguien cuando no llevas ninguna máscara. Hablemos de cómo se ve esto en la práctica. Estás con alguien que te importa y hace algo que te activa. Tal vez no responde tu mensaje lo suficientemente rápido.
Talvez hachi planes sin consultar. Talvez reciba atención de alguien más. Tu reacción inmediata es culparlo. Es desconsiderado. Es egoísta. No lo importes. Pero si te detienes y miras más profundo, casi siempre encontrarás tu sombra de bayo. Tu enojo no es por el mensaje. Es por miedo al abandono que nunca quisiste admirar. Tus celos no son por la otra persona. Son por tu inseguridad oculta. Tu necesidad de constante reafirmación no es por sus acciones, sino por la validación que nunca aprendes a dar de ti mismo. Cuando puedes reconocer esto, cuando puedes decir me siento inseguro ahora, en lugar de tomi hachis sentir inseguro, todo cambia. Ya no obligas al otro a gestionar emotions que tú no reconoces como propias. Te hachis responsable de mundo interior, que es lo único que realmente puedes controlar. Y paradójicamente, esto te vuelve más digno de amar, porque las personas no se enamoran de la perfección, se enamoran de la autenticidad. De alguien que puede decir estoy luchando con esto en lugar de fingir que todo está bien. Mientras irradia resentimiento. De alguien que puede asumir sus celos en lugar de convertirlos en acusaciones. De alguien que claramente está trabajando en sí mismo. En lugar de exigir que todos los demás cambien para acomodar heridas no examinadas. Pero aquí está la parte que detiene la mayoría. Es trabajo es incómodo. Require sentar con emotions que has evitado toda tu vida. Require admirar cosas sobre ti que contradicen la historia. Que te cuentes. Si has construido tu identidad en ser el bueno. Reconocer tu enojo se siente como morir. Si te has definido como independiente. Admirar que estás profundamente solo y has estado se siente insoportable. Si te has convencido de que estás por encima de emotions como los celos o la envidia. Enfrentarlas amenaza tu sentido de identidad. Por eso la mayoría nunca hace es trabajo. Prefieren repetir los mismos patrones, preguntándonos por qué el amor nunca funciona. Antes que enfrentar la sombra de la que hayan, un adversario que aquello a lo que te resiste. Persist. Las partes que no reconoces no desaparecen. Dirigen de vida desde el inconsciente, elegantes. Para ellas, activantes reacciones y sabatientes vínculos. Y lo siguen haciendo hasta que te vuelvas hacia ellas con curiosidad en lugar de juicio. Esto no significa actuar cada impulso ni expresar cada pensamiento oscuro. Significa ser honesto contigo sobre lo que realmente está ahí. Significa crear una relación interna con todo lo que es, no solo con las partes aceptables. Y desde esa totalidad, te vuelves capaz de amar de verdad. Piensa en las personas que más admiras, las que parecen genuinamente en paz en sus relaciones. No son perfectas. No siempre están felices, pero hay algo real en ellas. No fingen ser otra cosa. Pueden admirar errores, reconocer luchas, expresar necesidades sin vergüenza, han enfrentado su sombra, y han sobrevivido. Y por eso pueden presentarse en relaciones como personas completas, no fragmentadas buscando desesperadamente completarse a través de otro. Esto es lo que un quiso decir cuando afirmó que no puedes amar a otro hasta que te ames a ti mismo. No el amor propio superficial y comercializado, sino el trabajo profundo y difícil de aceptar todo lo que es. Entonces por dónde empiezas? Empiezas observando. La próxima vez que te sientas activado en una relación, en lugar de culpar inmediatamente al otro, pregúntate que se está moviendo dentro de ti. Que herida antigua se está tocando. Que parte de ti estás viendo reflejada, y no quieres reconocer. Esto es trabajo de sombra. No es cómodo. No es rápido. No se hace una vez y ya. Es una práctica de toda la vida. Pero también es el único camino hacia una conexión genuina. Porque no puedes ser conocido si te escondes. No puedes ser amado si solo muestras fragmentos seleccionados. Y no puedes experimentar verdadera intimidad si la mitad de energía se va en mantener una máscara. El amor que buscas existe, pero te está esperando del otro lado de la verdad que has estado evitando. Te espera cuando dejes de actuar y empiezas a ser. Te espera cuando te vuelvas lo suficientemente completo como para permitir que alguien te ve de verdad. Caro un paso de décadas estudiando la psique humana,
y liga a una conclusión simple y profunda. El inconsciente encuentra la forma, aquello que negas, que reprimes, que finges que no existe. Saldrá entre selecciones de pareja, entre patrones de conflicto, en la manera en que saboteas la intimidad justo cuando se vuelve real. Puedes pasar la vida enrajando de sombra, o puedes girarte y mirarla de frente. Y cuando lo haces, de verdad, ocurre algo milagroso. Digas de necesitar que el amor te complete porque no estás en guerra contigo mismo, empiezas a atraer personas que pueden ver claramente porque no te escondes. Te vuelves capaz de permanecer presente en el conflicto, porque no le temes a tus propias emociones. Finalmente puedes recibir amor porque te presentas como alguien real. Esta es la verdad brutal que nunca te dijeron, el amor que deseas no liga al volver más perfecto o complaciente, no liga al encontrar a la persona correcta que por fin vida valer. Liga a través del trabajo difícil, poco glamoroso y necesario de ver a ti mismo, todo de ti. Lo bueno, lo malo, lo que te enorgulece y lo que preferirías negar. Cuando puedes sostener todo eso, con compasión en lugar de juicio, cuando puedes estar contigo sin horror, ahí es cuando te vuelves capaz de un amor real. No el amor desesperado que necesita validación constante. No el amor condicionado que depende de actuar correctamente. Sino el amor profundo, estable y duradero que puede atravesar la dificultad porque está enraizado en la verdad. Así que deja de esperar que alguien te ame hasta sentir completo. Deja de buscar a la persona que te haga sentir entero. Vuelve hacia la única persona que puede hacer este trabajo. Enfrenta tu sombra. Integra lo que rechazas. Volve completo. Y observa como el amor deja de ser algo que persigues desesperadamente, para convertirse en algo que naturalmente encarnas.